Welcome dear students, my name is Swati B.S., lecturer in Department of Computer Science, Vishma Manava Composite PU College, Chitradurga. In the last session, we discussed the chapter called as Introduction to C++. In that chapter, very important 5-mark question called as Precedence of Operators. In that precedence of operators, we discussed about what do you mean by expression and what is the definition of precedence of operator and what are the priorities, means the operator which is having higher precedence and the operator which is having lower precedence, that we also discussed in the previous session. Along with that, how to solve the expressions or how to solve the problems by using this precedence of operators in C++, also we discussed in the previous session. And very importantly, we discussed about how to convert the algebraic expressions into C++ expressions, that we discussed in the previous session. So in today's session, we are going to discuss about the very important topic called as typecasting, or it is also called as type conversion. So in today's session, we are going to discuss about the typecasting, or it is also called as type conversion. So what do you mean by typecasting or type conversion? The type refers to data type here, means the expression of one data type is converted into another data type is called as typecasting or type conversion. Means the one expression which belongs to one particular data type, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, it belongs to one particular data type, that expression is converted into another data type is called as typecasting or type conversion. The definition is the process of converting expression of one data type into another data type is called typecasting. Clear? What do you mean by typecasting? The process of converting the expression of given data type into another data type is called as typecasting or type conversion. And when you consider the typecasting, mainly there are two types of typecasting. In that, first one is called implicit conversion, and second one is called explicit conversion. So there are two types of typecasting. The first one is called implicit conversion and second one is called explicit conversion. What do you mean by implicit conversion? Same definition. Observe you, the process of converting the expression of given data type into another data type by the compiler. So implicit conversion means it is automatically done, it is automatically converted by using the compiler. So compiler conversion ಅನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ expression of one data type into another data type is converted by the compiler is called as implicit conversion. So what do you mean by explicit conversion? There same definition. So the process of converting the expression of given data type into another data type by the user. So this conversion is explicitly done by the user. The explicit conversion ಅನ್ನು user ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ by using some syntax. C-like notation ಅಂತ ಇದೆ, functional notation ಅಂತ ಇದೆ. By using those notations,
the user has to convert the expression of given data type into another data type is called as explicit conversion. So what is implicit, what is explicit conversions anta kelidre, first as usual ide definition anna bandu last ige by the compiler anta andre it becomes implicit conversion, last ige by the user anta andre it becomes definition for explicit conversion. And when you consider the details of implicit conversion, now implicit conversion ಬಗ್ಗೆ detail ಆಗಿ ಕಲಿತಾ ಹೋದಾಗ, this implicit conversion does not require any operators. Does not require any operator. Means in order to convert one type of data type into another type, this implicit conversion does not require any kind of operators. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. And this conversion is automatically performed because implicit conversion, implicit ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು. This implicit conversion is automatically performed when the value is copied to the compatible type. So what is the meaning of this? So when you are converting the value of one data type into another data type, or the variable of one data type into another data type, it should support the typecasting. ನಾವು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಟಾ ಟೈಪು, ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಟಾ ಟೈಪು ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಲ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ಫೀಚರ್ಸ್, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಲ್ ಆಗಿದೆನಾ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆನಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಲ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ implicit conversion is automatically performed when the value is copied to the compatible type. Value ಯಾವುದು ಕಾಪಿ ಆಗಿರಬೇಕು, ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಲ್ ಟೈಪ್ಗೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. And this implicit conversion is performed by C++ compiler. Now definition ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, the C++ compilers converts or promotes the conversions safely without any disturbance, without any errors. It will do the conversions very safely. The C++ compiler promotes or converts the values into another data type safely. And if does not matches the criteria, or if it is not a compatible type, ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಲ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲ, if it is not supporting the conversion ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, then the C++ compiler will generate warning or error messages. So it will generate warning or error messages ಅನ್ನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎರರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, in order to inform the user, in order to tell the programmer that we are doing ಅನ್ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಲ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್. ನಾವು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ಅದು ರಾಂಗ್ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಲ್ ಅಂತ ಯೂಸರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ದ ಕಂಪೈಲರ್ ವಿಲ್ ಜನರೇಟ್ ದ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಆರ್ ಎರರ್ ಮೆಸೇಜಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ implicit conversion. And when you consider the example for implicit conversion, so example for implicit conversion, so there is one of the modified type of data type that is called as short. A is equal to 2000. Observe here, short is a modifier which is used along with the int. ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಡಿಫೈಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ A is equal to 2000, but the capacity of holding the data type is less. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ರೇಂಜ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇದ್ರದ್ದು ಶಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಂಟಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ int b is another variable. Int b is another variable. Now I want to convert the value present in the A
ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನ ನಾನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಡಾಟಾ ಟೈಪಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಎ ಈಸ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಟೈಪ್, ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಪ್. ಬಿ ಈಸ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಟೈಪ್, ಇಂಟ್ ಟೈಪ್. When you write like this, the value present in the A, that is called 2000, it automatically stored in B. B is of which type, integer type. That means the compiler automatically converts the value which is of short type into int type. Short ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಂಟಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲೆಸ್ ರೇಂಜ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಇಂಟ್. ಇಂಟಿಗಿನ ಶಾರ್ಟಿನ ರೇಂಜ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಂಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಲ್ ಟೈಪ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಕಾಪಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಇಂಟ್ ಟು ದ ಶಾರ್ಟ್, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಇಂಟಲ್ಲಿರೋ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಶಾರ್ಟಿಗೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ದೆನ್ ದ ಕಂಪೈಲರ್ ವಿಲ್ ಜನರೇಟ್ ದ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಆರ್ ಎರರ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್. And when you come to an explicit conversion, what do you mean by explicit conversion? It is a process of converting the expression of given data type into another data type by the user is called as explicit conversion. So, and the C++ is called strong typed language. So now C++ ನ ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ, strong typed language ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Because it has several features and it allows the explicit conversion also. ಇದು explicit conversion ಅನ್ನು allow ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ it is called as a strong typed language ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And it also has several features. C++ language ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು features ಇದೆ. We are going to discuss one by one. Coming chapters ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. And when you consider the explicit conversion, this conversion is used when the conversion requires different interpretation of values. When the conversion requires different interpretation of values and everything. So what is the meaning of this? As we know, in the program, ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಬರೆಯುವಾಗ we require many conversions. ಎಷ್ಟೊಂದು ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್. ಸೊ ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪೈಲರೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೋರ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ when it implies different interpretation of values. Values ಅನ್ನ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದಾಗ, ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದಾಗ we are going to use explicit conversions. And when you consider the example for the explicit conversion, example, observe you, same example I will take. Short is the data type, A is equal to 2000, right? Int B is a variable. Now observe here, B is equal to int of, if I write a conversion like this, what is the meaning of this? Convert the short data type into int. ಅಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ಯಾವ್ದು, A is of which data type, short. ಅದನ್ನ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಟಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಬಿ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ನೊಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿ ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ನೊಟೇಷನ್. ಈ ತರ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸಿ ಟೈಪ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ನೊಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಇದೇ ಒಂದು ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ if you write like this, same conversion, if you write like this, B is equal to int A. If you write a bracket for A, adhe ನೀವು A ಗೆ bracket ಹಾಕಿದ್ರೆ B is equal to int of A. The meaning is same here. The value of A is of short. It has to be changed into int. ಅದು ಯಾವುದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು, int ಅನ್ನೋ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು, and it must be stored in B. And observe here, B
this type of notations, ಈ ತರ notation ಮಾಡಿದ್ರೆ it is called as functional call notation. ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Functional call notation ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. These types of notations is possible in case of explicit conversion. ಈ ತರ notations ಅನ್ನ ನಾವು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ? Explicit conversion ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Clear with this? This is about the details of implicit conversions and explicit conversion, and it is very important for 5 mark or 3 mark. 3 mark ಗೆ ತುಂಬಾ ಸಲ ಕೇಳಿರುವಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದು. So next we are going to discuss about one of the very important 5 mark question and frequently asked question, that is called as structure of C++ program, or they may also ask as C++ program structure. So let us discuss that. So right, let us discuss about the structure of C++ program. Structure of C++ program. So mark it as important for 5 mark. So important for 5 mark. So listen, dear students, as we discussed about the tokens, different tokens of C++ program, identifiers discuss ಮಾಡಿದೀವಿ. Then we discussed about the keywords, constants, operators, punctuators, and we also discussed about the precedence of operators and all those. And we, in this session, we are going to discuss about the topic called as structure of C++, and this is very important topic because in this we are going to learn how to write the C++ programs. ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನು ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ? C++ program ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀವಿ, what is the meaning of that, what the each statement of C++ program tells ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. For this we have to explain this in the structure and also along with that one example. Structure ಇನ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೂಡ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. So let us write the structure for this. In this structure, the first line of the structure is called the comments or it is also called as documentation section. Comment or it is also called as documentation section, which is the first line of the structure. Comments, or it is also called as documentation of section. And next one is called linker section. And after the linker section, definition section. So after the definition section, global declaration section. Very important, you have to learn this. So the syntax in a global declaration section. After the global declaration section, you have to write the main function. So inside the main function, local declaration section. And after the local declaration section, we are having executable statements section. And after this, we are having subroutine functions, that is F1, F2, etc. So this is the structure of C++ program. How the C++ program looks like. ಒಂದು C++ program ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ, right? So next, at last we are having Fn. So how the C++ program will looks like? What is the syntax or a structure of that? First we have to write comments or documentation section. Next you have to write the linker section. Next you have to write the definition section. After that global declaration section.
then main function, then local declaration section, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ executable statement section, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ subroutines, then F1, F2, Fn. So these are the functions of subroutine. Subroutine is nothing but functions. And observe here, all the executable statements must be written inside the opening and closing braces. Executable statements in opening and closing braces ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. And now we are going to write one example to understand this structure. ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Now observe here, I will write a program to find the area of a circle, right? As we know, what is the formula to find area of a circle? So all of you know that, right? So circle means it has the radius. Alva circle andre what is the parameter it is having? Radius irutte circle ige. So what is the formula to find the area of a circle? The area of a circle is pi r square. You must remember the formula to write the program. ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು. And one more thing is you have to write the you can also find the circumference of a circle. So what is the circumference of a circle formula? 2 pi r. ಇವೆರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬಹುದು. So area of a circle is pi r square and circumference of a circle formula is 2 pi r. Now let us write the program. So observe here, first we have to write comments or documentation section. So I will write the comment here. So comments are always begin with a double slash. So what is the comment here? Program to find area and circumference of a circle. So area and circumference of a circle. This is the comment line I am writing here. Program to find the area and circumference of a circle. And what is the next section here? Linker section. Linker section includes the header files. Linker section ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಬರೀತೀವಿ ಯಾವಾಗಲೂ header files ಅನ್ನ ಬರೀತೀವಿ. In this I will include 2 header files. ನಾವು ಯಾವ ತರ ಬರೆಯೋದು? I will give the explanation for this later. So header files I am writing here as include iostream.h. iostream.h is the header file here. Input output stream.h. I andre input, O andre output, stream.h. This is the header file here. Next, the second header file I require here is as include conio.h. as include conio.h. console input output. Conio andre full form ಏನು? Console input output. This is also one of the header file. These header files must be written in the linker section. Header files na ಎಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು? Linker section ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. After section we are having the definition section. Now I will define the value of pi here. So ಏನು define ಮಾಡೋದು? as define pi ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ pi. What is the value of pi? 3.14 is the value of pi here. 3.14. So that I defined in the definition section. Definitional section ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. So global declaration section. This global declaration section is optional. If you want, you can use in the program. If it is not needed in your program, you can leave that. ಅದನ್ನ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ಕೋಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. So I am not using this global declaration section now. Next one, after the definition section, you have to write the main function, that is called as void main function. Void is the return type here. Void ಅನ್ನೋದು ಒಂದು, it is one of the fundamental data type which is used as a return type. ಅದನ್ನ ನಾವೇನಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ? ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. And after the void main there is local declaration section. So what is local declaration section contains? It contains the variables declaration required for the program. ನಮಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ವೇರಿಯಬಲ್ ಬೇಕು,
ಏನೇನು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ನಾವು ಲೋಕಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದಟ್ ಏರಿಯಾ, ರೈಟ್? ನನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ರೇಡಿಯಸ್ ಬೇಕು. ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ? ಆರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಂಚ್ ಆರ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ನಾನು ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ನ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಇಂಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್, ಆರ್ ಇಸ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ವಿಚ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ರೇಡಿಯಸ್. ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ I am going to use the 2 more variables here. ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So that I require the 2 more variables. One is area and another one is circum. To store the final result. ನಾವು ಏರಿಯಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ we require the 2 more variables. Those are called as area and one more is circum. Circum indicates circumference ಅಂತ ಅರ್ಥ. Next, there is a function called as CLR SCR which indicates clear screen. CLR SCR ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? Clear screen. It make the screen clear when you see the output. ನಾವು ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಕನ್ಸೋಲ್ ವಿಂಡೋ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಕನ್ಸೋಲ್ ವಿಂಡೋನ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಸೋಲ್ ವಿಂಡೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವ ತರ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ conio.h. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು conio.h ಕನ್ಸೋಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಈ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗಿರುತ್ತೆ? conio.h ಅನ್ನ ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್? ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ cout. So cout indicates console output. It is present in which one? ಇದು ಯಾವ ಒಂದು ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ iostream.h ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ iostream.h ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. cout ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸೋಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಬರೆದ್ರು ಕೂಡ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದಟ್ ಆನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ನಾವು ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ cout ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ. So cout ಒಳಗಡೆ you have to write enter the value of radius ಅಥವಾ enter the radius. So you have to enter the value of the radius. ನೀವೇನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು? ಈಗ ರೇಡಿಯಸ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ cin ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. cin ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸೋಲ್ ಇನ್ಪುಟ್. ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ iostream.h. ಇದು ಕೂಡ ಯಾವ ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ? iostream.h ಅನ್ನೋ ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. cin what is the variable I taken here? ಏನಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ r. So that you give the value for the radius. ನೀವು ಅವಾಗ ರೇಡಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕೊಡ್ತೀರಿ. After that it requires the calculation. What is the formula to find the area? Area is equal to pi r square. ನೋಡಿ, it is in mathematical expression. ಇದು mathematical expression, ಅದು mathematical formula. You have to convert that into an C++ here. C++ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೇಕು. ಪೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪೈ? PI ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ PI? 3.14. ಸೊ ಪೈ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕಿಲ್ಲಿ. R square. What is the meaning of R square? Multiply R 2 times. R ಅನ್ನ 2 times multiply ಮಾಡಿ ಅಂತ. R into R. So this is area of a circle in a formula in C++ format. Next you have to write the formula for circumference of a circle. So circum is equal to what is the formula to find the circumference of a circle? 2 pi r. So 2 pi means you have to define that. Define ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ. You are define that pi pi 2 pi r. R is the radius. So this calculates the circumference of a circle and stores that value in a circum. ಅದು ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ? circum ಅನ್ನೋ ವೇರಿಯಬಲ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಫ್ಟರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಏರಿಯಾ ಅಂಡ್ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ this value should be stored in, this value must be displayed to the
ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ವಾ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗೆ. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಔಟ್ಪುಟ್ ದೋಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಿ ಔಟ್. ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸಿ ಔಟ್ ಅನ್ನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ರೈಟ್ ಸಿ ಔಟ್ in this area of circle is equal to double quotation close, then stream extraction symbol, then you have to write the variable. What is the variable? Area. So area ಒಳಗಡೆ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ತರ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್. Next, you have to display the circumference of a circle also. Circumference of a circle. Now observe you, the circumference of a circle na ಹೆಂಗ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೊ ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಬರ್ದಿರ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ. ಸೊ ಯಾವ ತರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೇಮ್ ಹಿಯರ್ ಸಿ ಔಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಡಬಲ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಮಾರ್ಕ್, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ the circumference of a circle, the circumference of a circle double quotation close, ಏನಂತ ಬರೀಬೇಕು? circum, because the value is stored in the circum here. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ? ಸರ್ಕಮ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಲಿಸನ್, ನೀವು ಇದೇ ತರ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ತರ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. the circumference of a circle is circum. Then the program will display the area of a circle and circumference of a circle on the output screen. At the last, you have to end the program by using the function called as getCH. So getCH ಅನ್ನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ to get the character back to the program. getCH ಅಂದ್ರೆ get character back ಅಂತ. And close the bracket. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರೇಸ್ ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. Clear with this? This is about the program, structure of a program and example for structure of a program. Then along with this, you have to write the points related to the each section. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವಾರು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಟ್ ಬ್ರೀಫ್ಲಿ. ನಾನೀಗ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದ್ರದ್ದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಯು ರೆಫರ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಐ ಸೆಂಟ್ ದ PDF ನೋಟ್ಸ್ ಟು ಯು ಅಲ್ವಾ. PDF ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ ನೋಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಳಿಸಿದೀನಿ. ಆ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇಟ್ ನೌ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹಿಯರ್? ಕಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್? ಕಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಅಲೋಸ್ ಅಸ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಕಮೆಂಟ್. ನಾವು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಏನ್ ಬರೀಬಹುದು? ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀತೀವಿ. ದೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ಸ್ ವಾಟ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರೀತಾ ಇದೀವಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಕಮೆಂಟ್ ಲೈನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ program to find area and circumference of a circle. ಈ ಕಮೆಂಟ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ವಾಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಿ ರೋಟ್, ನಾವು ಯಾವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ದಿದೀವಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಜೆಂಡಾ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ allows us to write the comments because to explain about what the program is doing, program ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. And along with that, those comments can be written at each line of the program. Comment na starting ಅಷ್ಟೇ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. The comment can be written at each line of the program. ನೀವು ಪ್ರತಿ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಲೈನ್ ಬರೀತೀರಾ? ಸೊ ಈ ತರ 2 ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಲೈನ್ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ಲಾಶ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ, ಡಬಲ್ ಸ್ಲಾಶ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಬರೀಬಹುದು? ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ಸ್. ಇಲ್ಲೇನಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಬರೀಬಹುದು? ಸೊ ಎಂಟರ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕಮೆಂಟ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಇನ್ಪುಟ್. ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಥವಾ ರೀಡಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಲೈನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಇಲ್ಲೇನಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಬರೀಬಹುದು? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಹಿಯರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಿದ್ರು ನೀವು ಬರೀಬಹುದು. ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಡೆಡ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಲೈನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. And very important, these comment lines
are not executed by the compiler. Usually compiler ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಮೆಂಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ ಇವನ್ನ ಕಂಪೈಲರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. These comments lines are written, ಯಾಕೆ ಬರ್ದಿದೀವಿ ಈ ಕಮೆಂಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಯೂಸರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ವಾ. ಯೂಸರಿಗೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ, ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಂತೀವಿ. And there are two ways of writing the comment lines. One is single line comments and another one is multiple line comments ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Single line comment ಇದ್ರೆ we can use a double slash like this. Single line comments ಗೆ double slash ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. The single line comments are begins with double slash and the multiple line comments are enclosed within slash asterisk and asterisk slash. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಲೈನ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ if there are multiple lines of comments then it is enclosed in a slash asterisk or asterisk slash. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್. ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲೋಸ್ ಅಸ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ವಾಟ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ and it allows to add up the comment at each line of the program. These comment lines are not executed by the compiler but they will give information about required information about what the program is doing to the compiler. And the next one is there are two ways of writing the comments, single line comments and multiple lines comment. Single line comments are always begin with double slash. Multiple line comments are enclosed within a slash and asterisk, asterisk and slash symbol. So asterisk and the star symbol anta artha. So this is about the comment line. After the comment line we are having the linker section, right? What you have to include under the linker section? Linker section ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬೇಕು? Linker sections always begin with ash symbol. Linker section ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವುದರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ash symbol ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. This ash include, ಈ ash include ಅಷ್ಟನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ we call that as preprocessor directive. ಈ ash include ನ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ? preprocessor directive ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Clear with this? So linker section ಅಂದ್ರೆ it begins with the ash ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ash include ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? preprocessor directive ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. The compiler first executes these linker section in the program. Compiler program ಅಲ್ಲಿ linker section ಅನ್ನು first execute ಮಾಡುತ್ತೆ. And this linker section tells to the compiler that include the header files. ನೋಡಿ linker section compiler ಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ iostream.h refers to header files. .h ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? header files. These header files should be included to the program. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ header files ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಕಂಪೈಲರ್ ಕೇಳದೆ ಯಾವುದು? linker section. Clear? What you have to write under the linker section? Linker section begins with ash symbol. Ash include is called as preprocessor directive. The compiler executes these linker section first and it instructs the compiler to include the header files iostream.h and conio.h in the program. So this is about the linker section. And next one is definition section. As you observe here, definition section alli ನಾವು pi value ಅನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. So definition section is used to define the constants. It is a constant. Pi ಅಂದ್ರೆ constant value 22/7 ಅಲ್ವಾ? So 3.14 is a fraction of that 22/7. So the definition section ಅನ್ನು ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಡಿಫೈನ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ನಾದ್ರೂ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ನಾದ್ರೂ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಕ್ಲಾಸಸ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಡಿಫೈನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ we are going to use the definition section. So first the linker section is going to be executed. After the execution of linker section the definition section is executed. Linker section execution ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? definition section. ಯಾಕಂದ್ರೆ linker section ಆದ್ಮೇಲೆ definition section ಬರ್ದಿರೋದು ನಾವು. So first linker section is going to be executed. After the execution of linker section the definition section is executed. Clear with this? And after execution of definition section, this definition section is optional.
ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬೇಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. ಇದು ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಇನ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್? ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಅಂಡರ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಸೆಕ್ಷನ್? In definition section, we can define constants, expressions, classes, objects, structures, etc. After the completion of linker section execution, definition section is executed. This definition section is optional. A definition section optional agirate. And next one is about global declaration section. Right? Along with that, I will also explain this local declaration. ಎರಡನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ explain ಮಾಡ್ತೀನಿ. So observe here, global declaration section means the variables or any expressions which are declared above the main function or any other function. Observe here, main function is here. Main function ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೀವು ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೀವು ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್. ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗಿನ ಮುಂಚೆ ಇರೋದೇ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಗಿನ ಮುಂಚೆನೆ ನೀವು ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್. And these global variable declarations, the life or scope of these variables is throughout the program or throughout the function ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Because global variable declarations ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಲೈಫ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕೋಪ್, ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾವೆಲ್ಲಿ ಬೇಕಿದ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆರ್ ಔಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಸ್ಕೋಪ್ ಆರ್ ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆರ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್. ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಲೋಕಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ಸ್, ದ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ನೋಡಿ, ಇವೆರಡು ಲೋಕಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಈ ಲೋಕಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡೋದು. ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್. ಆರ್ ಇಸ್ ಎ ವೇರಿಯಬಲ್, ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಎ ವೇರಿಯಬಲ್, ಸರ್ಕಮ್ ಇಸ್ ಎ ವೇರಿಯಬಲ್. ದ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಿನ ಒಳಗಡೆ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲೋಕಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್. And these local variables having the scope only within that block. ಈ local variables in scope ಆ ಬ್ಲಾಕ್ ಒಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಈ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ನ ಸ್ಕೋಪ್ ಆರ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತಿನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. These variables cannot be used outside the function. ಈ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ನ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್? ಸೊ ಲೋಕಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್. ಅಂಡ್ ಲೋಕಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜು ಅಂದ್ರೆ, ವೆನ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಲೋಕಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ನ ಜೊತೆಗೆ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವನ್ ದ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್. ಲೋಕಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಮತ್ತೇನ್ ಬರ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಇಂಟ್ ಅಂತ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ಬರ್ತಿದೀವಿ, ಫ್ಲೋಟ್ ಅಂತ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ಬರ್ತಿದೀವಿ. This tells the compiler to allocate the memory space in the computer memory. So computer memory ಅಲ್ಲಿ R ಗೆ memory allocate ಆಗುತ್ತೆ. ಏರಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನು allocate ಆಗುತ್ತೆ, memory allocate ಆಗುತ್ತೆ. How much memory is allocated for the variables? ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೆಮೊರಿ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಲೋಕಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಇಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್? ಲೋಕಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ as well as the global variable declaration. And next one we are going to discuss about the main function. So what is main function here? This statement indicates the starting of the program. ಈ main ಅನ್ನೋದೇ it is the beginning of the program. ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ main ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. This function or this statement indicates the beginning of the program. ಇದನ್ನ ನಾವು beginning of the program ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Inside this we are having all the statements
ವಿಚ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಟಾಸ್ಕ್. ಈ ಒಂದು ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ದಿರ್ತೀವಿ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸಮ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಆ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದೇ ಆರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಬಟ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಫಂಕ್ಷನ್? ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಅವೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. Clear with this? What you have to write under the main function? This statement indicates it is the beginning of the program, and all the statements which performs the task should be included in the main function. And very important point, you must remember, there must be only one main function in the program. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ಅದರೊಳಗಡೆ? ದೇರ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಒಂದೇ ಒಂದು ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್? ಅಂಡ್ that is about the main function. And when you observe here, there is opening and closing braces. Alva, opening and closing braces ಇದೆ. So inside this, ಈ opening and closing brace ಮಧ್ಯನೆ we are going to write the statements. ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ನಾವು ಏನು ಬರೆಯೋದು? ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಬರೆಯೋದು. So this indicates beginning of the function. This indicates the closing of the function. All the statements which performs the particular task, all the executable statements ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. All the executable statement must be written inside this opening and closing braces. ಆ opening and closing brace ಮಧ್ಯೆನೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. And next one is executable statement section. Executable statement section ಅಂದ್ರೆ in C++ there are several executable statements. For example, one of the executable statement is called input-output statements. Input-output statements. So observe here, what are the input-output statements here? C-out is the output statement, C-in is the input statement. These are the input and output statement. And we are also having conditional statement. ಮತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ conditional statements ಅಂತ ಇದೆ C++ ಅಲ್ಲಿ. And we are also having looping statements. Looping statements ಅಂತ ಇದೆ. All these kinds of statements along with the function calls ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Along with the function calls, all these must be called as executable statements. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಬಿಕಾಸ್ those only generate the results. ಆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಮಗೇನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು? ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಡರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ in C++ there are several types of executable statement such as input-output statements, conditional statement, looping statement and functions. All these statements must be written under executable statement section. So this is about the briefly explained structure of C++ program. In the examination you have to write the structure of that and example program for that and the 2 or 3 points for each heading. Comment or declaration ಗೆ ಒಂದು 3 points ಬರೀಬೇಕು. ಲಿಂಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಡ್ಡಿಂಗಿಗೂ ಕೂಡ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಬೈ 2 or 3 points. I given this in detail in your notes. Please go through the notes for this explanation. So thank you all. Write the assignment questions for today's session. So both the questions are very important for your annual examination. The first one is explain the typecasting with example. Typecasting definition ಬರ್ದು ಟೈಪ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಟೈಪ್ಸಿನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೆದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. Then explain the structure of C++ program with example. Very important 5-mark question. So start writing the assignment and send it to your mentor groups and also to the CS assignment group. So thank you all. If you have any doubts with this, so please C++ programs, ಎಷ್ಟೊಂದು ಲ್ಯಾಬ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದೇರ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೂ ನಾನು ಬರ್ದಿರೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಮೇನ್
ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್.